Okay. Can you see my computer screen? Response me. Yes, sir. Okay. Today we will start the topic binomial distribution. Okay. Before discussing binomial distribution, we have to know about Bernoulli trials. What is Bernoulli trial? A Bernoulli trial is a random experiment with two possible outcomes. Traditionally, two possible outcomes. One will be called success and another will be called failure. Okay. The probability of success is traditionally denoted by P. Success can be denoted by and the probability of failure that will be denoted by 1 minus P. যদি আমাদের if we write P is success and Q is failure, Q is failure. Okay, then we can say from here P plus Q will be 1 here. Okay, so from here we can say that the values of Q will be 1 minus P. Okay, so Q means here 1 minus P. That will be called here failure. Okay, so there has two possible outcomes. One is success and another will be called failure. Failure is denoted by Q. A Bernoulli random variable is simply the indicator of success in a Bernoulli trial. তাহলে আমাদের Bernoulli random, what is Bernoulli random variable? That represents the success of the trial. Trial is success representative. That represents the success of the trial. Understand? The Bernoulli random variable is simply the indicator of success in a Bernoulli trial. এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে x আমরা র্যান্ডম ভাবে x এখানে ডিনোট করি, সেই x রিপ্রেজেন্ট করবে এখানে Bernoulli trial success represent করবে। So let x be a random variable associated with a Bernoulli trial by defining it as follows. X is if x is success, which corresponding values of x is 1, and if x is failure, which corresponding value will be 0 here. Okay, so that is the two outcomes, success and failure, denoted by 1 and 0 here. Understand? When the values of random variable x is 1, this denotes for the experiment will be the outcome of the experiment will be success, and the values of x is 0, then the outcome of the experiment will be কি হবে? 0. Understand by this line? Response me. Do you understand by this line? The experiment outcome Yes, sir. পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের corresponding x এর ভ্যালু হবে random ভ্যালু আমরা 1 হিসেবে ডিনোট করব, আর যদি 0 হয় তাহলে কি হবে? That will be for failure. Okay, respectively 0 and 1. Okay. The PMF of x can be written as PMF. What is PMF? PMF means probability mass function. Okay, because the values of x is here equal to 0 and 1. আমাদের from here we have to define a function. Okay, for the value 0. তাহলে 0 এর জন্য কি আসতে হবে? Failure or success? Failure. Failure. And যদি আমাদের 1 হয় তাহলে কি হবে? Success. Is it right? So from here, if we write PM, the values of f of x is p to the power x into 1 minus p, 1 minus p whole to the power 1 minus x. If x is 0, 1. Tell me here, if you substitute x is 0, x is 0 বসাও, then tell me the values of f of x will be কত হবে? P to the power 0 into 1 minus p whole to the power 1 minus 0, that is 1 minus p. Is it right? Response me. So 1 minus p represents success or failure? Failure? Is it right? Response me. Yes, sir. And if you write x, f of 1, then this will be p to the power 1 into 1 minus p whole to the power 1 minus 1. That is কত হবে? P 1 minus p whole to the power 0. Only p power p means here success. Understand? Okay. Yes, sir. So this represents f of x here represents the key PMF of Bernoulli, not binomial. This is from here we can say that x has a Bernoulli distribution. Okay. The expected value of x means key, this represents mean. Understand? The expected value of x, this represents here mean value. Okay. So
the expected value of x, okay, from binary distribution. Since the values of x, we know that what is the expectation of x. That means mean, okay, mean mu. This is the expectation of x. This represents summation of x into f of x. Okay, the values of x is 0 to 1 here. Okay, so from here we can say that this is 0 to 1. This is x, and the values of f of x is this. Okay, so if you substitute the values of x 0 and 1, then you will get the value key p. Okay, from here we can say that the values of the mean of Bernoulli trial, this is P. P means a success. Okay, and from here you can find out the variance is sigma square. Okay, the sigma square will be here. Ki hobe? Can you say? That will be expression of epsilon x minus mu whole square. Is it right? So from here you can evaluate the values of variance here. Values of x, that is x minus mu whole square. Mu means here p. And p the say, and this is the PNF for the mass function. So we know that summation of x minus mu, the values of mu is a p. Okay, this whole square is a square is a square, and this will be here f of x. And values of x is 0 and 1. Okay, then you will get this result here. P and q here. Okay, p q here. Okay, this is the variance of Bernoulli distribution. It follows that the standard deviation of x. Now tell me, what is the standard deviation? Can you say? Response me. The standard deviation is the key positive root of variance. Is it right? So the variance is here PQ. So standard deviation of this random variable will be root over koto P and Q. Okay. So this is the standard deviation of the Bernoulli distribution. Okay. Now we discuss the example number 1 here. Suppose that the probability of germination of a big seed is 0.8 and the germination of a seed is called success. যদি আমাদের বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়ে চারা গজায় সেটাকে সাকসেস বলা হবে। সেই সাকসেসের প্রত্যেকটা বীজের সাকসেস প্রবলেটি হচ্ছে কত 0.8 can. If you plant 10 seeds and can assume that the germination of one seed is independent of the germination of the another seed. একটা সিটের germination অন্য সিটের উপর independent, কেউ কারোর উপর ডিপেন্ড করবে না। In that case, we can say that this would correspond to 10 Bernoulli trial. তাহলে আমাদের 10 সিট আছে, প্রত্যেকটা সিটের কি আছে আইদার দুইটা আউটকাম, আইদার কি সাকসেস হবে অঙ্কিত হবে অথবা কি অঙ্কিত হবে না। তাহলে এখন n n মানে কি তার টোটাল নাম্বার অফ seats that will be here, the values of কত 10. This represents 10 Bernoulli trials with of which each seat has probability of success is 0.8. Understand? এটা এখানে ডিসকাস করা হয়েছে। Similarly, you can say from here also. Okay, this is another example here. Okay, if you see this example number 3, out of millions of instant lottery tickets, suppose that 20% are winners. If 5 such tickets are purchased, then 00012. What do you mean by this? This is the order for of winning tickets. Okay, 0 represents for losing. Okay, or 1 represents for winning. Is a possible observed sequence in which the fourth ticket is a winner and other tickets here loser. Okay, assuming independence among winning and losing tickets, we observe that probability of this outcome will be what of since this is 0 means here winning এর probability হচ্ছে কত 20% means হচ্ছে কত 0.2, তাহলে failure কত মানে loser this represents 0 here. Okay, 0 corresponding value is here 0.8, corresponding 0.8, 0.8, 1 is here winning, so this will be 0.2, and then we will get this result. Okay, for the fixed order জন্য আমাকে এই রেজাল্ট এখানে পাইলাম। Similarly, for this fixed order we will get this result also. Okay, this is the concept for from Bernoulli trial. Okay, it is a Bernoulli trial main concept. Now we will discuss about binomial distribution. What is binomial distribution? Now
we discuss about binomial distribution. This is very important topics of this course here. Okay, if there are n statistically independent binary trials, n সমস্ত binary trial থাকে with the same probability p of success, প্রত্যেকটা ট্রায়ালের probability of success p হয়, the probability distribution of number of success is called binomial distribution. Okay, the probability distribution of the number of success, total number of success কেই বলা হবে এখানে binomial distribution. A binomial random variable is simply the count of the number of successes in n times. তাহলে আমাদের কি যদি কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টকে n টাইমস যদি আমরা কি করি এক্সপেরিমেন্ট করি, ওকে, then that n will be called here n binary trial. Okay, from the n binary trials we want to see the p, we want to see the x number of success. Okay, that x number of success will be called here a binomial random variable. Okay, তাহলে binomial random variable হচ্ছে কি, যেখানে আমরা binomial random variable যে ভেরিয়েবলটি রিপ্রেজেন্ট করব সেই ভেরিয়েবলটি রিপ্রেজেন্ট করবে the total number of success from the n number of binary trial. তাহলে n সংখ্যক binary trial থেকে total number of binary total number of random variable রিপ্রেজেন্ট করবে এখানে x. Okay, তাহলে x হচ্ছে কি total number of success here from n binary trials. Okay, but in the binary trials we know that how many outcomes in the binary trial? Response me, একটা binary trial কতটা outcome থাকে? Two outcomes, one is success and another is failure. Okay, so from here we can say that every binary trials has the probability p of success, p of the success. Okay, এখন আমাদের দেখো যদি আমরা একটা বাইনারি একটা ট্রায়ালকে একটা এক্সপেরিমেন্ট যদি n টাইম যদি আমরা কি করি এক্সপেরিমেন্ট করি 1 2 3 4 up to n times, from here x is success, x represent number of success. From here tell me that n minus x will be কি হবে number of failure. Is it right? Response me, is it right? X is represent the number of success, then n minus x will be the number of failure here. Okay, so from here we can say that তাহলে কি আমাদের যেহেতু টোটাল নাম্বার অফ কি আছে এক্সপেরিমেন্ট, টোটাল নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট ইজ হিয়ার n. ওকে, n টাইম আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব, from here x represent the total number of success and n minus x represent here total number of failure here. Okay, from here, but in the binomial distribution we will use a random variable. That random variable represents here total number of success here. Okay, so the PMF of binomial distribution that will be called here over the capital X equals to small x, that is a small f of x. Okay, now we have to choose x number of success from how many trials, কতটা ট্রায়াল থেকে x number of success চুজ করতে হবে? Response me, n number of n number, total number of trials n. Okay, এখান থেকে আমরা কি করব x number of success চুজ করব, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, নাও ফ্রম হিয়ার তাহলে আমরা এর x কি n সংখ্যক ট্রায়াল থেকে n times n সংখ্যক আমরা কি নাম্বার অফ সাকসেস চুজ করলাম, বাট দ্যাট সাকসেস উইল বি ইফ দ্য প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস ইজ p, সাকসেস প্রবাবিলিটি p হয় and failure probability is equal to 1 minus p, then this will be p is here probability. Okay, okay, then here x represent number of success, so the probability means here success, so the power of p will be here x, understand? And failure is here 1 minus p. Okay, but in that case n minus x represents failure, so the power of 1 minus p will be here n minus x. This represents the PMF of a binomial distribution, understand? But you have to remind that the values of x in that case will be 0 1 2 dot 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 up to the highest value here n. Okay, the values of x will be 0 1 2 up to dot 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 n. Okay, so we can say that 0 up to n here, understand? So আরেকবার একটু রিপিট করবেন পিএমএফটা। Okay, and in the binomial distribution how many trials there, the binary trials there, n number of binary trials, is it right? Yes sir. Okay,
every trial has two outcomes. One is success and another is failure. Is it right? Yes, sir. Right. In the binomial distribution, we will use a random variable. That variable represents the total number of success. Understand? If we denote the random variable for the binary trial is x, this x represents the total number of success here. Understand? Since we will experiment, we will give or examine that experiment in n times. এর একটা যদি experiment n times যদি কি করে trial করে how many success there, n success and n failure. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay, then so from total number of n success we will choose x success. Is it right? যেহেতু x represent করে যে random variable x represent করে কি total number of success. যদি একটা এক্সপেরিমেন্টকে n টাইমস যদি ট্রায়াল করি তাহলে কি থাকবে n টাইমস কি থাকবে সাকসেস থাকবে, আবার n টাইমস কি থাকবে ফেলিয়ার থাকবে। তাহলে আমরা n সহ সাকসেস থেকে x টাইমস সাকসেস আমরা কি করবো চুজ করব, বিকজ the random variable of binary distribution that represents the total number of success here. Okay, এটা বুঝতে পারছো না বলো? Yes, sir. So this is ncx, but we will use the property match function for a specific number of success. The specific number of success will be p y. Okay, so the power of p will be x represent here key success. The power of p will be equal to x, and one method one is p represent here failure. So the power of p will be here. And যদি x n সংখ্যক যদি সাকসেসের মধ্যে x যদি সাকসেস দেবে চুজ করে দিলে how many failures there? n N minus minus 6. 6. Okay, so the power of n 1 minus p will be n minus x here. Understand? Yes, sir. So the from here you have to remind that the values of x will be 0 1 2 up to dot কি হবে n হবে। ওকে, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে এখানে বলা হয়েছে then the random variable x is said to have a binomial distribution. Note that in this case since success and failure are not equally likely, but এখানে কিন্তু success and failure কি হবে না equally likely হবে না, এটা মনে রাখতে। equally likely মানে কি p আর q এর মধ্যে সমান না হতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ড? যদি একটা কয়েনকে যদি একটা যদি কয়েনকে টস করো the fifth আউটকামে আর সাকসেস করতে হবে 1/6, বাট 6 না তার আউটকাম সাকসেস কত নট 6 নট 5। আমাকে বলো ফিফথ সাইডের আউটকামে সাকসেস কত 1/6। ইজ ইট রাইট? একটা ডাইসের কয়েন টস করলে Yes, sir. ওকে। আর যদি নট নো ফিফথ সাইড, নো ফিফথ সাইড মানে কি 1 2 3 4 হতে পারে এবং 6 হতে পারে, সেক্ষেত্রে তার প্রবাবিলিটি কত হবে 1 minus 1/6 5/6। Okay, can you say so both those success and failure are equal? No. একটা হচ্ছে 1/6 and another হচ্ছে কি 5/6। এই জন্য আমাদের কি success and failure are not equally likely here. Okay, the binomial random variable is simply the sum of the binary random variables for each trial. A binomial distribution will be denoted by the symbol b of n comma p, and we say that the distribution of x is b of n comma p. What is b of n comma p? The first letter of binomial distribution is b. Is it right? So in simply or abbreviately we denote the binomial distribution which is b of n. N represents here the total number of trials, okay, and p represents here the probability of success of each trial. তাহলে আমাদের কি n represents কি total number of trials আর p represents here probability of success for each trial, আর b represents here কি binomial distribution. Understand? Response me. Yes, sir. So from here we can see that b of 12 comma 1/4. What do you mean by this? This represents x is a random, x is the number of successes in a sample of size n equals to 12 from a binary distribution with p equals to 1/4. Is 1/4 probability of success here. 1/4 probability of success here. Understand? Response me. So
Okay. Just some criteria of properties. You can uh, see the properties here. Okay. I will discuss this example in later. First of all, we discuss the. I will discuss about the mean and variance of binomial distribution. What is mean and variance of binomial distribution? Okay. Can you remember about binomial expansion? Binomial expansion. Can you remember? Can you remember this formula? A plus b whole to the power n equals to summation of x equals to 0 up to n ncx into b to the power x into a to the power n minus x. Is it right? Response me. Yes, sir. A plus b whole to the power n equals to summation of x equals to 0 up to n, and this is কত হবে n c x, তারপর কত হবে a to the power x into b to the power কত n minus x hat. You can say that this is b to the power x, it depends on a b to the power x into a to the power n minus x hat. But you have to remember that the sum of the powers is current is কত n হবে binomial triangle দেখো sum of the both powers property of succession failure x কত x plus n plus n minus x কত হয় n minus x, that is কত n. Okay, so n represents here total number of trials. So a plus b whole to the power n, this is the summation of x equals 0 up to n ncx b to the power x into a to the power n minus x here. But can you say the formula of a plus b whole square? Can you say কি জানি আমরা a square plus 2ab plus b square? So we can derive this formula from this expansion formula. This is x equals to 0, the values of n is here 2, and this is কত 2c x, তারপর কত হবে b to the power x into a to the power কত 2 minus x. Okay, now if you substitute the values of x is here কত হবে 2c0 মানে 1, 2c0 into b to the power 0 into কত হবে a to the power 2 minus 0 minus 2 plus কত হবে if you take x is 1, 2c1 e to the power 1 into a to the power 2 minus 1 plus 2c2 if you take x is 2, then this will be 2c2 b square into a to the power 2 minus 2. So this will be কত হবে c 2c0 মানে 1, a b to the power 0 1, so this is a square plus 2c1 means 2, a to the power b to the power 1 into a to the power কত 2 minus 1 minus কত 1, 2 in ab plus কত 2c2 means 1 b square and a to the power 0 মানে 1, so this b square. Okay, so can you say this is the formula of a plus b whole square? Response me. Yes, sir. You can derive any formula, Yes, sir. any powers formula from this expansion. Okay, that we in number 5 6 0 না কেন তাহলে এই ফর্মুলাটা কিন্তু সেই ফর্মুলা we try করতে পারবো. Okay, now we discuss about the since we know that the formula of binomial distribution is কত f of x equals to ncx p to the power x into 1 minus p whole to the power n minus x here. The values of x is 0 up to n. Okay, so in that case now we will prove this binomial distribution is a property mass function. How can we get this is a property mass function? For proving this function as a property mass function, we have to prove sum of f of x is 1. যদি এটা prove করতে পারি, then we can say that this is কত the values of x is 0 up to কত n, lower limit 0 and upper value 1 এর মধ্যে সামগ্রিক ভ্যালু করতে পারি, then we can say that
this one to the further, then you can say that this is a working mass function. Okay, for that case we can say that summation of x is 0 up to n ncx p to the power এটাই আমাদের কি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ছিল কার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ছিল ওকে সরি this is the formula of binomial distribution, is it right? আমরা জানি okay. Now if you compare this formula with this, excuse me, যদি এই ফর্মুলাটাকে এটার সাথে কম্পেয়ার করো তাহলে বলো দেখি the values of a will be কত হবে p, is it right? রেসপন্স করো এই দুটো ফর্মুলা কম্পেয়ার, if you compare both formulas, okay, this line and this line, tell me the values of p will be p and values of a will be কত হবে 1 minus 1 p. minus p. Okay, so but left side of this line is here কত a plus b whole square. From here we can say that the values of b is p and a is equal to 1 minus p. Now if you sum a plus b, that will be kya 1 minus p plus p. You can cancel plus p minus p. Okay, so this will be key 1 to the power n. That means 1 to the power n is kya 1. Is it right? Okay, the values of sum is 1. So we can say that f of x is a working mass function. Understand? It's for me. Yes, sir. Okay. Now we want to find out the values of. Now we want to find out the values of a mean and variance. What is mean and variance? Tell me here. This is p to the power x. P is constant. Power is x. 1 minus p is also constant. Power is function of x n minus x. Okay. So can you remember about exponential function? We know that the y equals to e to the power x or a to the power x. That was Kizilo exponential function. Is it right? When a positive mass function is an exponential function type, okay, in that case you can evaluate the values of mean and variance by using moment generating function. Okay, যখন কি থাকবে একটা পজিটিভ ম্যাস ফাংশনের ফাংশনটা আইদার কি হবে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হবে, সেই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু তার মিন এবং ভেরিয়েন্সের জন্য তুমি যদি একটি মোমেন্ট জেনারেটিং কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করো, if you apply the moment generating concept then it will be very easy. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের ইজি টেকনিক। যেহেতু এখানে আমাদের কি আছে p to the power x is an exponential function. Okay, 1 minus p whole to the power n minus x, this is also exponential function. In that case we will use here moment generating function concept. We know that the values of moment generating function, this is key m of capital M of t, this is expression of e to the power x tx. Okay, that is we know that the values of moment generating function is called m of t, this is called expression of e to the power tx, this is summation of কি জানি আমরা e to the power t small x into কত f of x. Okay, but the values of x will be here কত 0 up to n here. Okay, এখানে যেটা আমাদের দেওয়া আছে 0 up to n, because the positive expression of binomial distribution, that is the values of x is 0 up to 1. That is 0 up to 1 তে বসে the class n, not 1, 0 up to n. Values of x here. Okay, এটা বসিতে আমাদের কাজ করব। Now we know that the values of f of x is here. f of x এর মান কত? This is the values of f of x, positive mass function of binomial distribution. Okay, so this is the values of f of x. From here, since summation depends on key x, okay, but here we can take this first. Okay, ncx, here the power of p is here x and power of p is কত t to the power x. Okay, from here if you common x's power, then we can say that this will be কত p into e to the power t whole to the power x here and 1 minus p whole to the power n minus x here. Okay, now if you compare this line with this, then you can say that the values of a will be কত হবে, the value of p will be কত হবে এখানে p into e to the power t, and value of কত a will be হবে 1 minus p whole to the power n minus x. So that is will be কত হবে the sum of a and b whole to the power n. So this is a plus whole to the power n. So
So this will be কত হবে 1 minus p plus কত p into e to the power t whole to the power n here. Okay, this is the value of moment generating function. Okay, this is the value of k moment generating function. Okay. Now we can evaluate the values of moment mean and variance by using moment generating function. Okay, we know that how can we determine the values of mean and variance from moment generating function. We know that mean represents m prime of 0 and variance represents here m double prime of 0 minus কত হবে m prime of 0 whole square. Okay, this represents the values of variance here and this represents here mean. Okay, so if you differentiate m of 2 then you will get this here and this is the values of m double prime of 3. Okay, now if you substitute t equals 0 into this equation into this line then you will get the result will be n into p. Okay, and variance will be here to 1 n into p into 1 minus p. N into p into 1 minus p means p n into p cube. Is it right? Variance is kota? This is np and this is kota? Np into 1 minus p. We know that the values of 1 minus p is here q. Okay, so this is the values of variance of binomial distribution. Okay, but if you compare the values of mean and variance of binomial distribution with binary trial, the result will be here. Tell me here, if you compare this result with this, we have already know about the mean of binomial binary distribution that was called mean ছিল কত p and variance was called pq, but in the binomial distribution the variance is হচ্ছে কত np and sorry, mean is np and variance is here n into p into q, q minus 1 is p. Now tell me what is the difference between this? What is the difference between them? There has absolute n. Okay, but in the binomial distribution there has present n. Okay, n represents here either because we know that in the binomial distribution we have to trial the experiment into n times, so there will be n present. There is n present. Okay, there has n present, but in the binary trials, okay, we experimented the trial into 1 times. 1 times means p, the values of n is 1, the n মান 1 বসে কত p পাওয়া যাবে। তুমি যদি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের মিনের ক্ষেত্রে n এর মান 1 বসাও তাহলে কি হবে বাইনারি ট্রায়ালের মিন পাবে, আর বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ভেরিয়েন্স হিসেবে n এর মান যদি 1 বসাও তাহলে ইউ উইল গেট দ্য ভেরিয়েন্স অফ দ্য বাইনারি ট্রায়াল হিয়ার। ওকে, তাহলে বাইনারি ট্রায়াল তখন ভেরিয়েন্সটা তুমি পেয়ে যাবে। ওকে, দিস ইজ আওয়ার রেজাল্ট হিয়ার, ডিফারেন্স হিয়ার। তাহলে এটি আমরা ডিসকাস করলাম। ওকে, now we'll discuss some problems here. These problems are very, very important here, so you have to learn everybody here. তোমাদের সবাইকে এটা শিখতে হবে। In the instant lottery with 20% winning tickets, if x is equal to the number of winning tickets among n equals to 8 that are purchased, then probability of purchasing 2 winning tickets is. What do you mean by this? Everybody attention, give attention here. Okay, এখানে attention তো সবাই। In the instant lottery with 20% winning tickets, তাহলে একটা ইনস্ট্যান্ট লটারির মধ্যে 20% উইনিং টিকিট, তাহলে একটা টিকিটে কি উইনিং এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত 20% মানে কত 0.2. If x is equal to the number of winning tickets among n equals to 8 that are purchased, 8টা আমাদের কি করলো যদি টিকিট পারচেজ করা হয় সেই 8টা টিকিট থেকে আমাদের করতে হবে x রিপ্রেজেন্ট করতেছে নাম্বার অফ উইনিং টিকিটস, বাট এভরি টিকিটস এর উইনিং এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত 0.2 যেটা 20% আছে। From here we have to find the probability of purchasing 2 winning tickets. এখান থেকে 8টা থেকে যদি আমরা দুইটা উইনিং টিকিট কি করতে পারি পারচেজ করতে পারি তার probability কত হবে। How can we determine this result?
Can you say? In this example, there is given total number of purchase tickets, total number of purchase tickets, that is n is 8. Okay, okay. There is given probability of winning tickets, of winning tickets. This is P, that is given 20% is কত response me, and you say that is কি 0.2, তাহলে লুজিং তাহলে কত হবে 1 minus 0.2, that means 0.8. 1.8. Okay, so that will be অতএব probability of losing tickets, that is কত 1 minus P, that will be 0.8. You can write directly here. Okay, okay. Now we have to find out the probability of purchasing 2 winning tickets. Now probability of purchasing, probability of purchasing, okay, probability of purchasing 2 winning tickets. This represents here probability of x equals to 2 here. Understand? Probability of x equals to 2 here. Tell me here, this value will be the কত হবে? Can you say? Response me. The values of n is here. We know that the PMF of 14, the PMF of the binary distribution, that was key NCX. Okay, but here tell me here the values of n is here. Follow the key. In আমার কত এখানে 8, is it right? So this is কত 8 CX, x is here total number of কত success, so the values of x is here 2. Okay, and the index term was কিছু P, the values of P is here 0.2 whole to the power কত এখানে যা থাকবে তাই হচ্ছে P এর পাওয়ার, and there will be কত হবে, response me, there is 1 minus P, or the values of 1 minus P is here 0.8 whole to the power কত হবে n minus x, n minus x means কত, the values of n is here 8 minus x. Do you understand? Response me. The values of x is here, sorry, the values of x is here কত, x মান কত 2 না, so this will be কত 2. Okay, so from here can you evaluate this result by using calculator? Yes, sir. Okay, you have to evaluate. Okay, you have to practice these programs by using calculator. Okay, calculator এই সব প্রসেস করতে হবে, ফাইন্ড আউট করতে হবে, so the value will be কত হবে 0.2936 here. Okay, we can write this problem in this view of 8, 0.2 here. You have put 8, 0.2 here. Understand? Response me. Yes, sir. 8 represents the number of tickets, and 0.2 represents the probability of winning tickets. Okay. This is our result here. কি বুঝতে পারছেন না? রেসপন্স মি। এই কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. Now we'll discuss about the স্যার বলো রেসপন্স মি। কি বলতে চাইছো, কে বলো দেখি কুইক। Now we'll discuss about the CDF of binomial distribution. What is CDF? Can you remember about CDF? CDF was কি ছিল? Cumulative distribution function. Understand?
The CDF was কি ছিল? Cumulative distribution function. Can you remember? স্যার কিছুটা মনে আছে, ওটা ক্লিয়ারলি নাই, Okay. আবার রিক্যাপ করতে হবে স্যার বাসায় বসে। আচ্ছা এদিকে ভাই প্র্যাকটিস করিও। Okay. CDF that was কি ছিল? Cumulative distribution function. Okay. Okay. This is the CDF here. But the definition of CDF that was কি ছিল? Capital F of small x, that this is property of কি হবে? Capital X less than or equals to small x. Okay. So this will be summation of কি হবে? X equals to x না, এখানে x হবে না, যেহেতু upper value is x, so upper limit will be here x and lower limit will be k here. Okay, so k equals to 0 up to x here. Okay, so this value will be কত হবে? Can you say this is the PMF of poverty of poverty binomial distribution. Okay, the PMF of binomial distribution that was কি ছিল? n c x, x means here k, p to the power কত হবে? এখানে x আগে ছিল, এখন কিন্তু k রিপ্রেজেন্ট কারণ হচ্ছে x টা এখানে আপার লিমিট। ওকে, and this value will be p to the power k, and this is কত? 1 minus p whole to the power n minus k here. Okay, this is the result of PMF. That this is the result for PMF of কি হবে? Binomial distribution. Sorry, PMF to na, this is the result of CDF of binomial distribution. Okay, CDF binomial distribution. Okay, now if you sketch the graph of binomial distribution for different values of x, the x to the different value now, then you will get these results here. Okay, then you will get this in the for the uniform distribution in the last topics. Okay, when we discussed about CDF, then we got কেমন কি পেয়েছিলাম? The unit step function by step function পেয়েছিলাম। এটা কিন্তু this is also here step function, but the height is different here. But for the uniform distribution, the height will be কি হবে? Every function's height will be same. That we will discuss in the maybe 2.1 topics. Okay, so our first time CDF from this is now. Okay. Okay. Now this is the result. This is the graph of CDF or binomial distribution. এরকম graph পাওয়া যায় by, but in that case we do not need to sketch this types of graph. We do not give any problems from graph this types of graph in your question কিন্তু আমরা এই ধরনের গ্রাফ দেব না, এটা লাগবে। Now we want to give some questions from this example. Example থেকে আমি কিছু we can make বা we can create some questions from this problem. এই প্রবলেমে আমি কিছু কোশ্চেন ক্রিয়েট করতে চাই। Since you tell me the probability of purchasing two winning tickets, that was this. Is it right? Response me. Response me. এই রেসপন্স করো। এটা কার জন্য ছিল? দুইটা উইনিং টিকিট পারচেজের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ছিল। ওকে, প্রবাবিলিটি ছিল। But tell me here, there is given already given that the values of for our purchasing winning tickets, this is n equals to 8, probability হচ্ছে কত? winning tickets 0.8, losing হচ্ছে কত? 0.2 ছিল উইনিং এর জন্য, 0.8 ছিল লুজিং এর জন্য। এখন purchasing winning tickets এর প্রবলেম ভ্যালু হচ্ছে এটা। Now tell me the PMF of this distribution, that will be PMF যদি বের করতে চাই, probability mass that will be কি হবে? Probability of capital X equals to small x. This is small f of x. Okay, so this will be কত হবে? 8cx and p to the power x, p, but the values of p is here 0.2 whole to the power কত হবে? x হবে, and তাহলে 1 minus p is here কত? 0.8 whole to the power কত হবে? The values of n minus x, তাহলে n, the values of n is here 8 minus x. Is it right? But the values of x is here কত? 0 up to 8 here. The values of n is here কত? 8. Is it right? So the values of x will be কি 0 up to n minus কত? 8. আমি বলা আমাকে বলতে কি আমাদের যে কোশ্চেনটা ছিল সেই কোশ্চেনের পিএমএফ টাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি কিনা
how can we distribute the passing tickets? The passing tickets কে আমরা কিন্তু এভাবে distribute করতে পারি। When x is 0, then you will get a result 2, 3, 4 up to n equals to কত 8 8 পর্যন্ত 0 থেকে 8 পর্যন্ত কত নাম্বার আছে 9টা কিন্তু নাম্বার আছে ওকে এই 9টা নাম্বারের জন্য তুমি এটা ভ্যালু ইভালুয়েট করতে পারবে আন্ডারস্ট্যান্ড রেসপন্স মি Yes, sir. okay now from here we want to introduce some questions here what do you mean by tell me here find a probability there has no winning ticket what do you mean by probability of no winning ticket x represents here কি number of winning tickets is it right এখানে বলা আছে x equal the number of winning tickets তাহলে no winning ticket মানে কি the value of x will be কি হবে response me x in this question x was কি ছিল the number of winning tickets but x equals to 0 what do you mean by x equals to 0 this equals কি there has no winning tickets what do you mean by no winning tickets in that case the values of x will be কত হবে response me 0. 0 thank you okay so from here we can find out the probability of no winning tickets sorry no winning tickets that will be কত হবে probability of x equals to 0 okay যদি তুমি x মান 0 বসাবে then you will get your desired result understand response me Yes, sir. now we want to find out the probability of at least 3 winning tickets what do you mean by this can you say response me 3 or more than 3 এরকম তো this 3 represents থেকে a probability of x is greater than 3 at least greater than or equals to 3 here understand so this what do you mean by probability of x is greater than or equals to 3 বলতে কি তাহলে কি হবে এখানে x এর মান কত কত হবে 3 থেকে 8 পর্যন্ত 3 to 8 তাহলে so we have to sum the probabilities from probability of x equals to 3 থেকে equal আছে 3 okay plus probability of কত x equals to 4 plus probability of x equals to 5 plus probability of কত x equals to 6 plus probability of x equals to 7 plus probability of কত x equals to 8 how many terms here 1 2 3 4 5 6 is it right response me তাহলে এখন কি x এর মান 3 4 5 6 up to 8 বসায় ম্যাথটা সলভ করতে পারবে না I think you can able to solve this result here understand now in another way we can define this result is if this is a real line okay if this is the point of x this if this represents here x is less than x and the right part of x represents here a capital X is greater than or equals to x from here we can say that by using probability that will be the probability of capital X less than small x plus probability of capital X greater than small x the sum will be 1 here sum will be কি হবে 1 understand so from here we can say that probability of capital X greater than equals to small x that will be তাহলে কত হবে বলো দেখি response me 1 minus probability of capital X less than small x is right response me Yes, sir. okay so we can write this part in this way 1 minus probability কত হবে capital X less than 3 যেহেতু equal আছে so this will be কি not equal understand response me now tell me what do you mean by this probability of x is less than 3 বলো তো কি হবে তুমি বলতে পারবি না response me what do you mean by 1 2 1 2 into 1 2 1 to আর কিছু no is sir there 0 included 0 Sir, 1 and 2 0 1 1 2 আমাদের কি হবে sum of probability of x equals to 0 1 and 2
So this is negative, so this will be কি probability of x equals to 0 minus probability কত x equals to 1 and minus probability of x equals to কত 2 here. Now tell me here which calculation will be more easy here, either this or this. কোনটা ইজি মনে হবে? সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইট রাইট? অনেকে তিনটা টার্ম ক্যালকুলেট করে আমাদের ওয়ান থেকে সাবট্রাক্ট করে রেজাল্ট হয়ে যাবে, বাট দিস ইজ কি হয় 1 2 3 4 5 6 ছয়টা ক্যালকুলেট করতে হবে, টার্ম মিলান সাম করতে হবে। ওকে, তাহলে কোনটা ইজি? যেটা ইজি মনে হবে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস কনসেপ্ট, বাট বোথ প্রসিডিউর উইল বি হিয়ার সেম। ওকে, বুঝতে পারছো? যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করলে তোমাদের হবে, কিন্তু তোমাদের টাইম যদি লিমিটেড থাকবে কোশ্চেনে, তাহলে তোমাদের অ্যাকর্ডিং টু ইওর টাইম ইউ হ্যাভ টু চুজ এনি কোশ্চেন। Response me, do you understand? Yes, sir. রেসপন্স করো। ওকে, তোমার ক্যালকুলেটর সবাইকে এক্সামের আগে ক্যালকুলেটর ফ্রেশ রাখতে হবে, ক্লিন রাখতে হবে। ক্যালকুলেটর যখন ঠিক থাকে সব আগে চেক করে নেবে। ওকে, এক্সাম সময় কিন্তু কোনো অন্য কোনো ওয়ে শোনা হবে না, কারণ শোনা হবে না। নাও টেল মি probability of, what do you mean by probability of at most 7 union tickets? What do you mean by this? This 7 কি হবে? probability বলো তো কেমন হবে? At most 7 union tickets? 0 থেকে 7 That means কি probability of keeping x less than equal to 7, is it right? Responsibility ঠিক আছে কিনা? So this is কত probability of কত x equals to 0 up to কত plus probability of x equals to 7 here. Okay, but you can write this is in another way, that is কত 1 minus probability of x is greater than 7 also. This is equal, this is not equal. This will be the probability of 1 minus কত হবে, the value this represent how many points which is greater than 7 here in the for this continuous function. Only 1 is x equals to 8, is it right? So this will be কত হবে 1 minus probability of x equals to 8. Okay, তাহলে কি হবে? এটাই বেশি ইজি, is it right? This will be very easy. Response me. Hey, response me, do you understand? জি স্যার। এইভাবে আমাদেরকে ম্যাথগুলো করতে হবে। I think you can understand, you can find out any problems here. Okay, আমি যেভাবে করছি সেভাবে কিন্তু এখানে বলা আছে you have to practice, more practice the problems here from here. এইসব প্রবলেমগুলো মোর প্র্যাকটিস করলেই আমি মনে করি তোমরা ম্যাথগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবে। ওকে, ওকে, এটা হলো according to this question, example number 7 is your homework. Well, this is your homework. Okay, Leghorn chickens are raised or laying eggs. P equals to 0.5 with the probability that a newly hatched chick is a female. Assuming independence, let x equal the number of female chicks out of 10 newly hatched chicks selected at random. Then the distribution of x is 10 10টা আমাদের টোটাল চিকেন সেল। ওকে, নিউলি হ্যাজ চিক তাদের চিক। ওকে, সেখান থেকে তার প্রত্যেকটা প্রবলিটি হচ্ছে কত 0.5, এটা হচ্ছে কি newly hatched chick is female probability is 0.5. Okay, now we can find out these results by using a table. Okay, table number 2 in appendix B. We have to find out the probability of k, probability of 5 or fewer female chicks. 5 or fewer মানে কি 5 অথবা 5 থেকে কম, is it right? 5 অথবা কি 5 থেকে কম, 5 অথবা 5 থেকে কম মানে কি at most 5, is it right? Response me.
the probability of 5 or fewer female chick, 5 অথবা 5 থেকে কম, fewer মানে কম বোঝাবে, তাহলে 5 অথবা 5 থেকে কম মানে হচ্ছে কি at most 5 রিপ্রেজেন্ট করে, ওকে, at most 5 এর probability বের করতে বলা হয়েছে। বাট in this problem there is given b of 10 comma p. What do you mean b of 10 comma p? b of 10 comma 0.5. In that case you have to remind that the values of n is here 10 and p is here 0.5, okay, but we have to find the probability of k 5 or fewer female 6, that will be probability of x is less than equals to 5, okay. We know that by using theorem, by using binary theorem, by using the CDF of binary distribution, that was কিছু log probability of x, small x is equals to probability of capital X less than equals to small x, okay. We can compare this value with this. From here we can say that the values of x, this is the value of small x, so the values of small x is here 5, okay. But in your textbook there is a table, okay, there is a table আছে, but we do not provide this table in your question, যেহেতু আমরা কি question table provide করব না, so you have to calculate, you have to find out this values by using calculator. So from a what do you mean by probability of x is less than to 5, that represents কি হবে probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 up to plus কত হবে probability of x equals to 5. Then how many terms has for the term, এই সব টার্মের probability sum করে যা পাবে একটা রেজাল্ট পেয়ে যাবে, okay. Now I will see a table, but we do not provide, and we won't provide this table in your question is provide করব না, but we will know about this table. টেবিলটি সম্পর্কে জানবো, যে টেবিলটা যদি আমাদের ইন ফিউচারে কখন টেবিল ইউজ করতে হয়, টেবিলটা কিভাবে ইউজ করব সেটা আমি তোমাদের এখন জানাচ্ছি, okay. So for using table you have to, before using table you have to know the values of n, p and here কত x, এই তিনটা টার্ম তোমাকে জানতে হবে, okay. So the table is here, this is the page number 68, okay. The result is here কত 0.62 0.6230 এরকম রেজাল্ট আছে, ওকে। আর টেবিল থেকে দেখবো এই রেজাল্ট আসবে, তাহলে এই টেবিলটি ইউজ করতে কি লাগবে, এনপি আর কি এক্স এর ভ্যালু লাগবে। নাও আই উইল গো your table here, appendix. This is the coefficient of binomial distribution NCX এর ভ্যালু, ওকে, বিভিন্ন ভ্যালু আছে, এটা আমাদের দরকার নেই, ক্যালকুলেট বের করতে পারি, but this is the table of binomial distribution, okay. The first row represents here probability of success. Here there is given the probability of success, the values of probability of success is 0.05 up to 0.5, okay. The difference between two probabilities is 0.05 করে difference আছে। আর first row and the first column, this column represents here values of n and second column represents here values of x. তাহলে কি আমরা পাইলাম, এখানে আমাদের n এর ভ্যালু দেখতে হবে, this first column, x হচ্ছে কি second column, আর the values of p is here first row, okay. তাহলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল, যেহেতু আমাদের এর ভ্যালু বের করতে যাচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল we have to see, or we have to find out the values of n and 10, okay. We have to find out the values of n here, the values of n is here 10, so the 10 is here, the 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is the values of 10 here, okay. After even finding the values of 10, we will see the values of x here, the values of x is here কত, 10 এর ক্ষেত্রে the values of x 5 is this, okay. But now we will see the values of p here, the values of p means কোনটা ছিল, this is the last column, values of p, from here the values of p will be this result, okay. So this is the values of probability of capital X less than small x by using the table. Do you understand? Response me. এই ভ্যালুটা কিভাবে বের করলাম, ফার্স্ট অফ কি দেখতে হবে, তোমাকে n এর মান দেখতে হবে, n এর মান দেখার পর তুমি x এর মান দেখবে, ওকে। x এর মান 5 আছে, 5 চুজ করবে, 5 চুজ করার পরে তারপর তুমি কি করবে, p এর মান দেখবে, সেই p এর মান কত, p এর মান 0.5। এখন এই তিনটার মধ্যে কমন যেটা পাবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের the corresponding value of this CDF, okay. But তোমাদের মনে রাখতে হবে this value will be কি less than or equal ফর্ম থাকতে হবে, কি থাকতে হবে, আমাদের CDF
স্যার লেস দেন ইকুয়াল থাকতে হবে স্যার। probability of x is less than equals to small x এইরকম ফরম্যাটে থাকতে হবে। যদি গ্রেটার থাকে মনে করো probability of x is greater than small x আছে, তো এখান থেকে কি করতে হবে 1 minus probability of capital X less than small x, এটা কনভার্ট করে তারপর তোমাকে লেস দেন ভ্যালুটা বের করতে হবে বাই ইউজিং টেবিল। ওকে, বাট আমাদের তোমাদের যে কোশ্চেনটা হবে সেই কোশ্চেনে কিন্তু যেহেতু টেবিল থাকবে না, তোমাদের এই টেবিলটা ইউজ করার কোনো আপাতত দরকার নেই। ইউজ যদি লাগে কখনো এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে you can find out the values from this table. Okay, বুঝতে পারছো? রেসপন্স মি। জি These are the graph of CDF. Page was 68. আমি এটা ডিসকাস করছি। Okay, now find the probability of exactly 6 female 6. What do you mean by exactly 6 female 6? You can directly substitute the values of x equals to 6, x এর মান 6 বসিয়ে দিতে পারো। যেহেতু আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে b of n, p এর মান দেওয়া আছে from here that pmf will be, তার কত হবে f of x equals to mcx, means কি 10cx. the values of p is here কত, p minus probability of success, this is 0.5 whole to the power x, and failure is কত হবে 1 minus 0.5, that means 0.5. Okay, so this will be 0.5 whole to the power কত হবে 10 minus x, but from here we can say that the values of x will be কত 0 up to 10 here. Understand? 0 up to কত 10. জি স্যার। So if you substitute the values of x is 6, probability of x equals to 6, this represents কত x small f of 6. Okay, তো তুমি x small 6 দিয়ে substitute করো, then you will get your desired result. Okay, that তুমি তোমার desired result এখান থেকে পেয়ে যাবে। Understand? ঠিক আছে? জি স্যার বুঝতে পারছি মোটামুটি। Now if you want to find out this result by using table, okay, how can we will get by using this result by using table? From here probability of x is equals to 6, this represents here probability of x is less than or equals to 6. কি করতে হবে, এই যে আমাদের এক্সাক্ট 6 এর মান বের করতে হবে, যে টেবিল ইউজ করছো probability of x is less than or equals to 6 থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে probability of x is less than or equals to 5, তাহলে 6 থেকে দিতে হবে 5 minus সাবট্রাক্ট করলে you will get your desired result. Okay, this is the probability of x equals to 6, the value will be probability of x is less than or equals to 6 minus the probability of x is less than or equals to কত 5. Yeah, understand? জি স্যার। Now I can say that you will find out any values from here. Okay, now we will see the next example here. Suppose that we are in one of those rare times when 65% of American public approve of the way the President of the United States is handling the job. আমাদের 65% of the American public approve that বিশেষ করে যে the President of the United States is handling the job. Take a random sample of n equals to 8 Americans and y equal the number who give approval. Y equal the number who give কি approval, যারা approval দেয়। একজন আমরা পিপলকে সিলেক্ট করতাম। ওকে, এই সিলেক্ট একজন পিপলের মধ্যে y রিপ্রেজেন্ট করবে the number of people who approves this opinion, এই opinion দেয়। Okay, from here we can say that the distribution of y will be কত হবে probability of 8, 0.65. Is it right? তাহলে এখন কি y represents here number of people who approve this opinion. Okay, opinion that the opinion is here 65% of American public approve the way the President of the United States is handling the job. Okay, so from here we can say that the binary distribution of y will be b of 8, 0.65. Okay, that is given
probability of y represents here p of 8 comma 0.65. Now the PMF of this will be PMF of this will be তাহলে কত হবে f of x, this is 8 ncx, that means 8cx, okay. So the values of p 65, okay, the values of p approach করে যেটা 0.65 whole to the power কত হবে x, and 1 minus 0.65 minus কি 0.35 whole to the power কত হবে 8 minus x, but the values of x is কত 0 up to 8 here, okay, 0 up to কত 8, and this is the PMF of this distribution here, okay. This is the key PMF of this distribution. From here, we have to find out the values probability of y is greater than 6. What do you mean by y is greater than 6? What do you mean by what again? From here, we can say that the values of probability of y is greater than 6. This represents কি করে বলতে কি? কি হবে probability of y, sorry, this is not x, this is কত y equals to 6 plus probability of y equals to 7 plus probability কত হবে y equals to 8. Understand? Like probability of y equals to 6, y equals to 7, and y equals to 8. How many terms here? 3 terms. Okay. This is our result. Understand or not? Response me. You understand? Yes, sir. Yes, sir. Then it has to be, if you do not use the table, then you can find out this results by using calculator. Calculator use করতে এই রেজাল্টটা ইজিলি কি করতে পারে ফাইন্ড আউট করতে পারে, ওকে। তাহলে x মান কি 6 বসে দাও রেজাল্ট পাবে, 7 বসে দাও রেজাল্ট পাবে, 8 বসে দাও রেজাল্ট পাবে। সো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস মোর এন্ড মোর হিয়ার, ওকে। তাহলে একটা ম্যাথ ভালো করে ক্লিয়ারলি বোঝার ট্রাই করবে, দেন ইউ উইল গেট ইওর রেজাল্ট, ওকে। তাহলে আমি মনে করি তুমি তোমার প্রবলেম বুঝতে পারবে। বাট if you want to evaluate, if you want to find out this result by using table, then তুমি table থেকে ইউজ করতে চাও, but we do not you understand here, but if you want to use table, টেবিল থেকে ইউজ করতে চাও, তাহলে এখন দেখবে টেবিলে কিন্তু প্রবাবিলিটি মান কিটা আছে 0.05 থেকে 0.5 এর মধ্যে আছে। these are the values for p, p এর মান 0.05 থেকে 0.5 এর মধ্যে আছে, ওকে। but this is the values of p here, কত আছে এখানে p এর মান কত এখানে বলো দেখি, p এর মান কত এখানে 0.65. 0.65, so this exceeded this result by these values, okay. For that case, we will write this here probability of y. Now first of all, the inequality is here, y is greater than 6, y greater than 6 here, okay. First of all, we multiply both sides by -1. If you multiply both sides by -1, so the result will be -y and -6. So this will be the কি বলো দেখি 1 and -2, which number is greater than from other? 1 is greater than, is it right? So if you take if you multiply both sides by -1, so this left side will be -1 and right side will be +1, so this will be কি হবে inequality is changed, is it right? So this that was কি ছিল negative less greater than or equal, so now this will be কি হবে less than or equal. Do you understand? Response me. Yes, sir. Okay. But here will tell me total number of values, total number of values of n is here 8, okay. So if you now you have to sum 8 on both sides, so this will be কত 8 minus y less than equal to কত হবে 8 minus 6, okay. So this will be তাহলে কত হবে probability of 8 minus y is less than equal to কত 2, is it right? Response me. Yes, sir. Now in that case tell me y was কি ছিল the values of কি approval population, is it right? Y was the number of public American public who approves the opinion, is it right?
রেসপন্স মি ওয়াইটা কি ছিল number of public who approves the opinion, that opinion 65% of American approve the result, but 8 minus pi represent will be 8 minus y, this represent will be not approval the opinion, not approve a double p or o v, not approve the opinion o double p I and I, opinion not approve the opinion টা approve না করে এমন সেটা হচ্ছে কত 8 minus কত y. Okay, so we can say that the random variable of not approve the opinion, that is x here. Okay, so this will be the কি হবে April x less than or equal to 2. Okay. Now tell me, this from here we have to find out the values of probability কত x is less than or equal to 8 এর মান আমাদের বের করতে হবে. So this result and this result will be same here. কোন result? এটা আমাদের এই যেখান থেকে যেগুলো বের করলাম. But here tell me the probability of approval, that was কত ছিল 0.65. Okay, so that was the values of p, but the probability of not approval, the probability কত হবে the probability of not approval, that will be কত হবে কত যদি আমাদের কি p is 0.65, then not approval এর কত হবে 1 minus 0.65, that is কত 0.35, is it right? Response me. Okay, sir. Now can Yes, you sir. say this is possible in the table? It's possible in the table. Okay, that's যেমন আমরা টেবিলের মধ্যে কি আছে 0.05 থেকে কত আছে 0.5 এর মধ্যে ভ্যালুগুলো আছে, so 0.35 lies in this table, that এই কোঅর্ডিনেট টেবিলের মধ্যে আছে, so we can evaluate this result by using from table. Okay, তাহলে এখন তুমি কি করতে পারবে the binomial, now we will find out the values of b of কত হবে 8, কত 0.35, তাহলে এখানে কি the values of n is here 8, x is here কত 2, this is 2, and the values of 0.35, this is the p is here 0.35. Okay, তাহলে এখন তুমি যদি টেবিল থেকে এই ভ্যালুটা বের করতে চাও তাহলে এই ভ্যালুটা দেখো, then this result and কি হবে this result will be same here, result will be কি same, যেহেতু আমরা কি পরীক্ষা কোনো এক্সামে টেবিল দেবো না তোমাদের এক্সামগুলোতে, so you do not need to understand about this concept, but if you understand this concept, that will help in future তোমাকে এটা হেল্প করবে. ওকে, তুমি এটা বুঝে থাকবে, আমি কিন্তু এটা এখন ডিসকাস করব. আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি. So the result Yes, sir. x is less than or equal to 2, that is কত 0.4287. এখন ওটা প্রবলেম এটা হলো, so the value of y is less than or equal to 6, that will be কত হবে 0.428778. Okay, I think you can able to solve any problems from here. এখান থেকে তোমরা এই প্রবলেম কি ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, এটাই তোমাদের হোমওয়ার্ক. From here you have to solve the problems for exercise 1 up to 6, 19 up to 20 here, even at the 2 year of syllabus, but you can solve the problems from your assignment also. স্যার এইখানে একটা এই ছিল স্যার, অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেমগুলোর আনসারগুলো দিয়ে দিলে একটু ভালো হয়, তাহলে আমরা করে মিলাতে পারবো আমাদের আনসারগুলো ঠিক আছে নাকি। আমার কাছে ওই অ্যানসারটা নাই. ওকে, তাহলে এটা তো তোমাদের নিজের মধ্যে কনসাল্ট করে তোমাদের করতে হবে, এটা করতে হবে, সলভ করতে হবে. ওকে, অ্যানসারটা আমার কাছে নাই. বুঝছেন? ওকে তাহলে এখন দেখো যে এগুলো কিন্তু আমাদের আমি যেটা পড়াইছি 1.2.1 2.20 পড়াইছি, আমাদের কিন্তু অনেকগুলো প্রবলেম করা হয়ে গেছে অলরেডি. এই যে এই সব শেষ হয়ে গেছে, 33 পর্যন্ত হয়ে গেছে. আজকে 24 পর্যন্ত কি হয়েছে 33 পর্যন্ত ম্যাথ হয়ে গেছে. ওকে, নাও ওকে স্যার, 33 পর্যন্ত কথা হবে 1 up to 33. Okay, now tell me
today is the number of class. What is the number of classes today? 10th class. 10th class. Okay, so we have only 2 classes before your mid exam. Okay, so in the 12th class I will take your class class test 2 CD2. Is it right? তাহলে কি 12th স্যার class তাহলে আগামী শনিবার? আগামী নেক্সট স্যাটারডে সিলেবাস উইল বি কত হবে? জি স্যার। 2.1 লিখে রাখো, 2.2, 2.3 and 2.4। ঠিক আছে, 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4 এই কয়েকটা হবে তোমাদের সিলেবাস। বুঝতে পারছো? জি স্যার। অ্যাসাইনমেন্টে কত থেকে কত সলভ করবো তাহলে? 33 আপ টু 33 পর্যন্ত প্রবলেম আছে। ওকে, 10 থেকে 33। 10 থেকে কিছু তোমাদের 1.5 এর জন্য ছিল, এগুলো হচ্ছে তোমাদের এই 1.5 এর ছিল, অর্থাৎ কি বাইনারি ডিস্ট্রিবিউশন কিছু ছিল। ওকে, তোমাদের মেবি তোমাদের থেকে করতে হবে 15 থেকে শুরু হবে তোমাদের। ওকে, 15 থেকে 33 পর্যন্ত। কি বুঝতে পারছো? জি স্যার।